Oh, sorry. I was speaking while muted. Okay. Morning, everyone. Good afternoon, good evening. Buli omu tubadde tuludde okukwasaganya embeera bwe tuti naye tugenda kuba twongeramu nga at least tubeerako regularly at least olwokubiri olwamusatu Monday ne Friday tujja kubangako live sessions neeno nga tunuulira akatale nga bwe twogera bwe tuyitaayitamu nabe tunaaba nabo mu kiseera ekyo. Leero waliyo amawulire bangi abaagala okutradinga amawulire naye bangi abaluzinga ssente tuinga amawulire ze tuyita fundamentals. Generally NFP, CPI, FMS ago ge mawulire agasingayo obunene. Naye oli omusanga nga even ali mu katale nga tamanyi na mawulire kiga trading kigategeeza. So twandigambye nti tubeere careful naye you're free, do what you want. Naye ebiseera ebisinga buli lw'obeera nga toli ku side y'okumanya oluzinga nnyo. So tugenda kuba tutunuulira CPI leero aliyo bw'amaanyi bw'otunuulira olwokusatu ennaku z'omwezi nga 12 tewaliyo nnyo mawulire okuggyako CPI maybe ku ssaawa zigenda kubeera 10 maybe saawa 9 ssaawa 10 waliyo Bailey Bank of England ajja kuba ayogera, then ne interest rates Bank of Canada ku ssaawa 11 gye wandiise FOMC ku ssaawa 11. So many people try to trade the news naye amawulire gali two-way edged sword nti ekyamba ekirina eside ebbiri ezisala gasobola okuwa ssente gasobola otwala ssente ezo zonna obanga agambolinga kankiyite gambolinga. For me, I don't trade the news, but I like to know the market. How does it react upon the news? So, abamu balowooza bw'otegeera amawulire oba trading amawulire. No. Trading the news oyinza okubanga gwe tumanyi na biki bigenda maaso gwe n'oteekayo buteezi ssente. As long as lwaki abasinga baagala trading amawulire nti gabeeramu volume ne volatility. Like you can get 100, 200 pips just in a minute or 5 minutes or 10 minutes. Mu bwangu nnyo ate osobola losing the same just in the same time frame. So nyongera babuzaako mwena abaliyo abali live mwe twegatteko ku Telegram group yaffe, link mweri ebeerako otubeerayo eyo mu Telegram. Some people post chat, it is a free Telegram group. Mweri gendawo ku description wansi ojja laba Telegram, it is called FX Lab. Otwegatteko. You can share your analysis, you can ask any question, someone can help you out there. Sitting your mu Telegram, but you can get my contacts over our contacts there. Same buza ku bantu before we start. Simanyi oba video yange erabika naye mbadde ngezaako ogiteekako ng'ekyabuzaabuza. It has been yonks guys. Kansubire nti akatale kabadde kabayisa bulungi. Nze ku side yange akatale tekampisiza oba ebbanga lyetuwaze nga tetuliwo. Tubadde tuwina bintu bingi bye tukwasaganya naye ekirungi mukulu Bashiru nga bw'ayogedde tugenda kubeerawo live mu nnaku 3 mu week. Tujja kubeerangawo Monday, Wednesday and Friday nga twanalizinga bwe tufuna trading we take it together. Kituyambeko lwakuba kulwokusaba lw'abantu bangi abadde batuinboxinga ne batucontactinga ne bagamba naye live lwaki mwazijjako zaali zirina engeri zezimprovingamu. Olaba trading it is all about kubeera wamu ne mwogera. That is all about trading. Naye ekisooka it is a lonely business. Oyinza the more you are on, the more the mistake you will make, the more the desperate you will make, the more you even ojja kufuna ne depression. I'm telling you. Naye the more you are in community bo uli rono nga akugamba teri kintu ekisanyusa okubeera wano n'olaba n'ogamba ne mukulu Bashir trader agirozinga. That means n'obwogenda n'olozinga trade ojja kugamba it affects me only. It is general.
kijja kwanguyira okukatinga losses kijja kwanguyira okkiriza stop loss mbuzibeerawo bazikolesa naye bw'oba tomanyi ekyo gwe n'oba oluzinga trade 2 ojja kubanga ova ku mulamwa n'ogamba ekintu kiganye n'ofuna depression n'okola revenge trading. The more you are on, the more the mistake you will make. No about trading out, at least get a trading pattern. Amongeremu mugambe nze ndabe kino naye akuddemu agambe ndabe kiri. Bw'olabanga Blocfiafrica eri jangu connect beerawo. Bw'olabanga waliyo ngaraja sawa munana be there. Ebigambo byayogera olina ekigambo ky'osobola okufunamu. By the way, they are always 2 words they can save your next 5 years. Only 2 words. Omuntu omayinza okwogera ebigambo 2 nebichenjinga emyaka zo 5 ezijja. Just 2 words. Nze nzijukira wali omusajja kyeyagamba, do you think professional trader, is this how professional traders take their trades? Ekyo ekigambo kyansevinga nnyo trade zange nyingi. Ebiseera mu waliwo trade gye mba ngenda okutekinga ne ngamba naye Bashir professional bw'agenda okutekinga eno trade. Nengamba nedda mukulu Bashir tasobola kuyingirirawo nengamba kati lwaki sirinda. Kati byebyo ebintu byetwogera ku mukulu Bashir. Okay, kituufu tomanya ki muntu kyagenda okwogera kiyinza kyusa bulamu bwo, kiyinza kyusa yo business. Trading, it is very okay. Like the stream banaye engeri yokka gy'oyinza otuyambamu bangi abali ku stream oba abalaba video zaffe nga tebasubscribinze tuyambe tupushinge tulabe nga at least we go as far as abandi agadde okufuna amawulire gano gwoyinza okuba oli lucky nga gwobimanyi omanyi trading but nga waliwo omuntu omu YouTube pushinga these sessions oba these videos okusinziira ku bantu. So like, subscribe and share. It is free. Tewaliwo ekyo kyokka ky'oyinza okukolera. Omanye ensi tugamba rent gw'osasula okubeera mu bulamu bunene. Just to share some love. Share some love, guys. Okay. Tugenda kuba tunuulira CPI today. Oli waddemu mukozesa tetugamba nti kyetwogerako kyekigenda okubeera ekituufu. This is non-financial advice. Byonna bye twogerako waneeno for disclaimer, they are for educational purpose. Gezaako okubikozesa nga bw'oyagala naye manya it is non-financial advice. So CPI gegamu ku mawulire agasinga obunene mu inflation numbers ezimu ku mawulire agasinga obunene mu US mu trading fraternity like generally employment numbers wetunuulira CPI numbers bw'oba oyagala okumanya more about that waliwo video eri current about fundamentals CPI NFP ne FMC. So today waliyo CPI nga they are expecting lower numbers. These are inflation numbers. Basuubira emiwendo gy'ebintu mu mwezi oguwedde omwezi gwa March okubeera nga ebintu byakendedde okusinziira ku mwezi ogwa Feb. Then year to year tulina CPI year to year, meaning nti basuubira CPI okuva omwaka 2022 okulaba engeri ki 2022 bwabadde. 2021 yali 6.0 like emiwendo gy'ebintu gyali wala gyeyongera by 6.0 according to the US. So basuubira okuba nga at least same, this is what they are expecting, at least to 5.2 kineno kye basuubira. So generally they are expecting lower numbers. Aba trading just trading amawulire tugenda ku chart analysis akatale katambula naye bineno bigenda tuyamba. We are going to do a broader perspective of the market, macro perspective of the market, not only if I trade today, maybe later, maybe on Friday, maybe subsequent days, tujja kuba tutunuulira how can we get a trade right now. But leero mbadde nsaba tukozese eno chance okumenya akatale engeri ki gye kayinza okuba gye katambula, micro perspective mu ki broader perspective, higher time frame ne micro like
Nze gundi yange gyenjagala ennyo okukozesa eri I get the fundamental bias, fundamentally what is happening, fundamental, bw'olaba spelling nga nfuta oyomba kubanga nze siri mulungi nnyo, I'm not simanya literature, siri literature nnyo naye kasita okitegeera ng'okiwulira nkyogera. Fundamentally what is happening, then I create a sentimental bias. Omusajja omu yali asomesa ku psychology n'awandiika ekigambo we have to learn how to think in probability, kati n'asabya spelling ya probability oli n'amugamba lwaki spelling info ya probability n'agamba kati omukifu ky'okulowooza engeri gy'ogenda probability olina weekolola omukuraba spelling. Waliwo ebintu omuntu agenda ku information irrelevant ate n'alekayo ekintu ekyomulamwa n'agamba era omusajja nga bw'awandiika fundamental. Ekyo nekimunyiiza n'omunyiiza. Ekigambo tekirina we kikuyambira. Yeah, so fundamentally tutunuulira, this is bwemanze ntunuulira akatale ntunuulira fundamentally kiki ekiyinza opushinga akatale kubanga amazima tukkirize tugaani these are currencies beze tuba trading kyova olaba indices za nema synthetics olw'okuba simanyi kiki what is the fundamental bias kiki ekiri emabega eyo wa prices. Ekintu kyonna walina okubaawo ensonga lwaki prices ziri nnyo oba zikka. So oba eri recent oba eri ki, njagala nnyo okutunuulira that fundamental perspective mu katale, manye nti akatale lwaki kagezaako pushinga oba okudropinga. Then I create a sentimental bias nti abasigadde batunuulira ki, what is the smart money, what are others looking at. Then I'll aligning with my technical analysis with the charts. So when you marry these three, ebiseera ebisinga akatale tekakaluubiriza. Yeah, it is not that you will not be right or wrong every time, but you increase your perspective oba osobola okutunuulira akatale mu ngeri ey'enjawulo. So to trading currencies tumanye waliwo aim behind anything. Tojalaba bulabi nga dola epaaluuse egenze ku 15,000 neera bw'olaba dola epaaluuse negenda ku 15,000 olyajabuuza kiki dola ng'erinnya nnyo. Tojagamba nti yalinnye mu order block yakoonye ku support kati eri mu 15,000. No, walina okubaawo ensonga lwaki dola evudde ku 37,000 eri ku 15,000. Yaleese omusumaali. Yaleese omusumaali kati no, wabeerawo fundamentally walina okubaawo something ekidrivinga prices, then technically ne bajja ne bagamba. So technical ziyambako okulaba wa we tuyinza okuyingirira, best areas to enter. Fundamentals zituwa ki ekyokutradinga oba ensonga lwaki olina okugula oba okutunda that asset, then technical ne zigamba awano woba oyingirira. So you have to marry the two if you want to be more precise. CPI basuubira lower numbers. This is bad for the dollar. If they are expecting lower numbers, neera bw'onoogenda neno ku forward n'obikkula bajja kugamba greater is good for the dollar. Lower bad over less than what they are expecting. Singa tufuna lower numbers, of course essaawa zino basuubira bad numbers. Ngenda sooka nkimenyemenye mu layman's language, then tugende ku chart tulabe engeri ki gye tutunuulira. This was the previous month and year. Kineno kye basuubira leero. Bw'otunuulira zineno numbers ziri less. Kitegeeza mu eyo sense omuntu yenna eyandize layman nga gwoze ku tradinga CPI number toyagala mmanya bifaayo, ze nandigambye wandibadde oseeringa dollar. Meaning nti dollar should be weak. This USD is weak. They are expecting weaker data.
that ekyo kitegeeza nti dollar quotes which is XX USD zigenda kubeera nga zibuyinga, we buy, oba zipumpinga, we buy them, and then these bw'oba otunuuliramu eyo perspective, oba otunuulira Euro USD ejja kuba ebuyinga, gold buys, it is XAU USD, pound US dollar, anything with US dollar at the last tuba tusuubira buys. This is the layman's language. So wandibadde saawa zino buying. Then oba during the CPI wandibadde buying. Then dollar bases USD XX wandibadde tuselinga sell. That is the yandibadde normal perspective of the market. Lower numbers, bad numbers, CPI numbers zibeera ziraga nti dollar eri weak. Olwaki eri weak? CPI inflation ye coordinating ne interest rates, bank rates. So buli inflation lwebeera ng'ekendedde, tegeeza interest rates zigenda kubeera nga government esala ku interest rates. Kati interest rates buli we zibeera wansi, kitegeeza nti ekyo kibeera ki increasing the supply of the dollar. Kubanga abantu bagenda kwewola kubanga interest rate eri wansi. Naye buli inflation lwebeera waggulu kitegeeza the government egenda kuongeza interest rate okabinga inflation. So muzino eno USD YPY tuba tusuubira okuselinga USD card, USD ndowooza CHF ezo bwe ziti ezisembya ezisoosa ne USD we expect to sell. So that is what we expect. Bw'oba oyagala trading n'olinda amawulire ne gajja ku ssaawa 9 eyo yandibadde without any analysis. But some people could put naye okubeera mu kyalo nga si kirungi. N'ataaka wa ovumanze oba weeyogerako? N'ebinyonyi byataakinze bize ku miti biwogana. Okay, so literally this is what bineno data nga bwali bwe tusuubira. And if we get lower numbers, lower than this, what is expected, then this is the same bias. For example, if we get bwetufuna numbers eziri less than 0.2 waneno ku CPI month to month, we are likely to be in negative, like in red 0 ejja kubeera 0.1%. For example, over 1 chi naye I'm saying any number below this, it might be negative. It might be -1, it might be 0. Kyonna kyonna ekiri less than a 0.2 kigenda kubeera mu red. Then tuyinza okufuna waneeno. Kineno kituufu ekirungi eri economy, but it is bad for the dollar. Kubanga kiba reflecting nga tebagenda kuongeza interest rates. Then waneeno tuyinza okufuna 4.5, 4.8% ejja kubeera mu red. Then core ejja kubeera tugambe tufunye 0.4 oba 0.3 naye ejja kubeera mu red %. Now this should be tujasigala ne bias bwetyo yemu. Singa tufuna numbers ezili less than what they are expecting, less than what is previously as reading a previous data, it is like this. Then singa tufuna numbers ezili greater than zineno,
ezisingako waneeno zijja kubeera mu green. Kasita olaba green numbers waneeno omanya eri either 0.3, 0.5, 0.4 waneeno walijja kubeera like 5.5 oba 5.3 oba 5 oba 6 something like that. Then waneeno wajja kubeera anything more than an expected kubanga mostly batunuulira nnyo expected numbers. Eno kolomu ey'omakati gye batunuulira zigenda kubeera mu green. That means bineeno bigenda kuba bikyuka. Dollar ejja kubeeraga strength kubanga they anticipate higher interest rates. Ate interest rates bwe zibeera wala waggulu kitegeeza ogenda mu banka okwewola amagoba mangi. So kati interest rates banka ze ziprintinga sente. Kati interest rate bwebeera waggulu ku muntu agenda okwewola tajja kugenda kwewola kubanga interest rate eri waggulu. Kitegeeza interest rates zidiscouraginga lending oba borrowing eri abantu. Kati sente tezisaturatinga, supply of money egenda kubeera wansi kubanga interest rates ziri waggulu. Ekyo kyekireetera dollar okubeera strong. Kyova olaba okuva we interest rates bwe zaatandika okulinnya mu March last year, dollar ebadde epampinga paka we yatuuka nga there is a threat nti abantu businesses zikorapsinga. Mujjukira kati banks ze zibadde zizeeko korapsinga, zi Silvergate, zi manyani SVB, zi Credit Suisse and different regional banks bagamba zi corruptions lwakuba tebaagala byogera until the government of America and Europe are interrupting. So kitegeeza interest rates is affecting even banks. Banga banks zikola sente nga ziloaning out sente ze zirina. Kati bwe zibanga tezirina bantu banona sente genda kubeera zikola zitya business. No business. Ate is affecting interest rate is affecting bonds, long term bonds kale oba tugambe assets. So ebyo sigenda bigenda mu nnyo kubanga they are interesting but literally needs time processing. So this is what we are likely to anticipate. Ekizibu ekiri ku CPI lwaki abasinga baluzinga sente ku CPI. This is the major problem. Nti CPI tali direct. Any number gyolaba waneeno, buli number gyolabaawo erina effect ya maanyi nnyo ku prices. If you're looking at the month to CPI month to month, this eno data yokka esobola okumuvinga akatale just by 100 pips. Singa numbers zijja nga ziri in any direction zisobola yonga yo ne bagamba nti ebintu byeyongedde omwezi oguwedde bya prices zabadde waggulu. It can move the prices 100 pips just in that reading. Then ekyokubiri, then yatu yana yonga yo esobola moving akatale the same way. Esobola moving prices ne bagamba nti omwaka guno oguwedde the prices neera zabadde waggulu nnyo. Neera ogenda kwesanga nga zikola ki? Ng'esobola moving prices by 100 pips and more. Kati ne core CPI is less of energy, I think. Waneeno baba bajjeemu energy oba foodstuffs. Esobola ogenda okufolder here n'olaba. So baba bajjeemu some items nti baba batunuulira nga oggyeko diesel, petrol, ebyo bwe bati amafuta, then ne foodstuffs. Ebisigadde byabadde bitambula bitya. So awo CPI bwatyo bwabeera naye kati ekizibu ekiriwo lwaki abantu nti zineeno namba ziyinza okubeera inconsistent. For example, tuyinza okwesanga nga neeno tufunye lower numbers tugeze 0.1 nga yefulumye gye ba readings nti jjukira zonna bazisoma lumu then ne ba-explaining ne bagamba month to month oba retail gundi CPI wa mwezi oguwedde
yabadde prices zakende kyokka yatuya prices zeeyongedde ngeze zaabadde 6.2 kati waneeno wabeerawo obuzibu nti tugambye negative red numbers zibeera ziraga weak dollar kati dollar eyinza osooka okudropinga ate neemala neeyambuka like that volatility mbi nnyo mu katale esobola okugira after reading this nejja neekola bweti ne dropping ate neemala neeyambuka kati waneeno kitegeeza ki gold ojja kwesanga nga gold asoose n'ayambuka ate n'amala na dropping kitegeeza if someone put in a buy order here buy stop and a sell stop for example oba yabadde atadde waneeno sell stop so you put a buy stop here and then a sell stop here nijja nemutrigging nga n'abeerako mu profit katono nnyo teneemala nejja ne dropping eno eri mu profit eba eri mu negative eno nejja ate neekola ki kati olw'okuba nti ebiseera ebisinga after triggering one side close another ati emu neebeera ng'eri mu negative eno gyalese ebadde triggered neebeera ng'eri mu negative abasinga bablowinga nnyo account kubanga CPI tejja mu direction nti ezenga bw'olaba NFP bajja soma eyina gundi eyina employment numbers nebeera non-employment nebi payments manya gundi rates naye esinga obukulu employment emirimu egicreatingiddwa eri direct emirimu egibeera mingi egenda mu direction emu. Omusajja omu yali atradinga omanyi dola bwekirira ne pound etera nnyo okubeera nga dola bwegwamu amaanyi ne pound ekirira kitegeeza pound yen eyambuka kitegeeza zonna zenkanya amaanyi katurumu yangamba peya za dola nga eraga mbu yeeyongedde amaanyi naye ng'ate pound eyambuka nemugamba nti wakitegedde butegeezi zikowareetinga kiki ekimu. Yeah, so ebiseera ebisinga omusajja yakola senior 6 n'akola 00 teyakola point n'emu kati bwe yankubira n'angamba Rukundo n'omanya ti nkozere na point n'emu ntokeberedde ku site ki n'angamba Airtel nsooka okolese MTN orabe naye n'agenda ku MTN n'angamba n'omanya na MTN yangira nti nyine point namugamba ori musiri kyobora bate wakoze na point. So this is eno yensonga lwaki CPI nti zineeno zonna numbers zineeno ziri almost zina magnitude strength yemu kati okubuzaabuzibwa waneeno nti emu eyinza okubeera nga eze for example eyinza n'obutabeera nga eri more than 6 naye neebeera 5.5 eno neebeera 0.1 oba eno esobola okubeera 0.3 eno neebeera 4.2 nga tezifaanagana like nga zibuzaabuza kati waneeno wabeerawo obuzibu abamu babuuza should we consider the month to month tugambe gundi zikendeera should we consider year to year nti gundi yeeyongera kati awabeerawo okubuzaabuzibwa mu katale kyova olaba CPI yakuba nnyo abantu kuba tali direct so naye bw'abanga azzenga zonna zifaanagana maybe kyova olaba so ffe tutunuulira what is the effect after an hour after 2 hours after 3 days what should we carry so that is why CPI ebiseera ebisinga atawaanya nnyo abantu and you should expect that when you're trading CPI olina okuexpectinga nti namba zineeno ziyinza okubeera inconsistent eri waneeno bayinza okuba basuubira lower numbers but maybe one of the two neebeera higher than what they expect kigenda kuleeta volatility then
Lwaki tutunuulira, we anticipate, we are waiting to see what will happen. Kubanga nze olunaku essaawa 9:30 these 30 minutes teziruuninga account yange, so that Friday ntuuka nga siina oba Thursday nfuna set up nga siinaako sente. So I'll wait ndabe ki ekigenda okujja wano eno, I analyze ngambe okay, what is next, kiki kye basuubira, oba what is the bias after that. Then CPI bwavaako, amawulire agagenda okuddako gagenda kubeerayo ndowooza tugambye CPI akowaretinga ne gundi ne NFP ne FMC. FMC wa US ebuzaayo ennaku 21 tugenda kubeera nga tulaba okuddamu okulaba data wa interest rates mu US zigenda kubeera nga ennaku z'omwezi ndowooza 3, omwezi gwa tuli mu April May, mu May nga 3 bwe tugenda okuddamu olaba interest rates reading FMC. So kati CPI yenna agenda kuba amawulire agavaayo gagenda kuba galina mpaka ennaku z'omwezi 3 we gagenda okubeera ne effect gagenda kuba directing what will happen on 3rd May. Ebiva waneno mu CPI leero bigenda kuba biwa government oba Federal Reserve oba Bank of America biki byeyina okukola. Should they increase the interest rates to the current level gye baliko, to the current basis points nga ebadde bongeza, oba tugambye interest rates zibagenda zisoma 3rd of May, the next Fed meeting. Kati kwolwo essaawa zineeno abasinga balowooza nti singa namba zisigala nga bwe ziri eza interest rates, eza CPI, lower interest rates, like lower CPI numbers, singa emiwendo gy'ebintu gisigala nga bwe ba anticipating ne gibeera nga gigwa nga gikkirira wansi, ng'ebintu emiwendo gikka, singa numbers zifuluma nga bwe basuubira. This is what the market is expecting ku FMC. The interest rates abasinga balowooza bajja kwongeza by 25 basis points. There's no one eno, which is 0.25%. Kubanga tuli ku 5%, which is 500 basis points. Current interest rates genda ku current kugundi. Naye abalala about 30% bagamba nti government tejja kuongeza. Kati no numbers ojja zijja chuka according to the interest, to the CPI numbers ezinaba reading idwa. Nti either government egenda kuongeza interest rates, bwe bongeza interest rates tugambye dola ebeera y'amaanyi. Kati byebyo akatale bye ka forecasting. Okay, so that is CPI, and in relation to interest rates, then bwe tumala okufuna data oyo bwe tunaaba tumufunye oba bw'anaaba nga reading zize, sigenda trading. For me, I don't trade the news. Sibiddawo ne ngamba kaninde CPI kati ngenda teeka mu trade. No, I don't. Literally, I go to the charts. I go to the chart kulaba ki CPI kyeri mu kukola oba kibaleese. Now, what do we expect the dollar to do? After that, n'amawulire ngenda kutandikira ku higher time frame. Dollar index, this is the US dollar. Dollar tuyinza okuba tutunuulira dollar n'amawulire CPI simanya biki, naye dollar ebiseera ebisinga efuga currencies like it correlates na dollar ne pound yen. Ojja kwesanga nga essaawa zineeno dollar buli lwebadde erinnya yen ebadde droppinga oba gigi ebadde droppinga, buli ngeze gold oba euro USD buli lwebadde erinnya dollar ebadde buli lwebadde egwa pound yen ebadde ekolaki eyambuka, buli lwebadde droppinga wabaddewo negative correlation. So tulaba
essaawa zino eno, this is the monthly chart for the US dollar. Kiki kye tuliko, we are trying to push. Dollar ebadde egezaako pushinga after tugambye okuva March we announcing interest rates, waneeno dollar webadde eyambuka nga bongeza interest rates. So twaviira ddala waneeno ku 80 something ne twambuka mpaka ku 112 dollar strength ebadde waneeno according to the dollar. Okuva we announcing interest rates last year tubadde tupampinga. So dollar ebiseera ebisinga epampinga wabeerawo uncertainty mu nsi, okugeza political oba pandemic, bintu ebityo, natural calamities, wabeerawo war tensions, ebintu ebityo bitera okuleetera dollar okupampinga. So bwe tunuulira, we have been retesting these liquidity levels. Waneene yali level yali gye breakinga, and then we are retesting this. So singa dollar failing oku breakinga this liquidity level, this support now, and we are seeing rejections. We are seeing some rejections ku dollar, ku this level. We had it as support, resistance, then to breaking during the interest rate saga. Kati essaawa zino eno ye level gye tugize eki gye tuliko. We are seeing a slowdown. We are seeing a rejection. Guno omwezi gwakatandika ennaku ziringa 12 zokka ezaakaguyitako. So if we fail to close below this level on this month, kufuna something like this, singa tufuna kino eno, maybe storage yakubeera yanjawulo. So if we reject netandika okupushinga, naye kyoba omanye essaawa zino eno ku dollar tuli ku major support level oba ku major level. So when we go to the weekly, we are seeing ebadde egezaako okuholdinga, as we've said, this retesting this liquidity level, then we are holding it. Maybe we could see a little bit of a push higher in a week ejo tubuulira if we are closing or we are rejecting. Kubanga buli we tubaddewo tubadde tu bouncing off, buli we tubaddewo tubadde tulaba dollar strength at least for a moment, for a few weeks. So can we see tunayongera okulaba more dollar strength? Ekyo kye tulinze tulabe engeri gyegenda okweyisaamu. So tuli likely okulaba rejections in other currencies oba okulaba more volatility waneeno rejections either ku Euro USD, Pound USD, okusinziira mu direction gyerimu. So bwe tuba tunuulira this, nja kuba ngamba nti, for example, Euro dollar, I'm expecting it to be higher, like it is moving up. And if we are correlating with the dollar, kitegeeza bwebanga nayo eri ku major level, we should expect a pullback. Ekimu ne gold, ekimu ne Pound USD, anything which is quoted with the dollar, but subira a pullback very soon. So tuyinza okulaba aneeno nga this week maybe tujja, but with the rejections tuyinza okujja aneeno something like ekikulu tusikumanya ngeri ki week bwegenda okulozinga, naye tuba tugezaako tunuulira. We anticipate the move engeri gyegenda omuvingamu. So we anticipate in a week nga bweri jukira volume kumpi yatandise leero neggulo. We expect something like this, then maybe a rejection. So bw'onoolaba ekintu bwe kiti, maybe we could break below. We could break below oba wetusobola okugira, naye I'm expecting something, or at least this week okwongera okufuna a push below this level. Simanyi bwene closing, naye that is what I'm expecting on the dollar. So when we break this level, kubanga eno level ebadde y'amaanyi, then maybe we could come back to these liquidity order blocks here to fill this level. So ekyo kye tuyinza okulaba nga tukola ki, nga tujja mu eyo area if we break and close
singa tufuna candle a closing one eno bweti, then we could see something like this up to this level. We could expect that, but singa to rejecting, then we could see price moving higher. Then let me go to, okay, let me, that is for H. For H. When I'm looking at the intraday, like that is what I'm expecting on gold on the higher time frame. Esawa's neno, I'm thinking of retesting this level. Maybe we could take out, because tubade tujja tukola lower lows and lower highs. Currently we are making lower lows and lower highs. Genda call a new analysis, manya this is break off because of it, no. Just in perspective of what the market is doing. So we are expecting more lower lows. We are expecting more lower lows here, like this. Okuwanga breaking out this level, maybe to retest this. So I'm expecting to take out this low, which is our next liquidity level, to make a lower low on the intraday time frame. So what the tuliku major support level, I'm expecting a lower low, taking out that liquidity. So I'm still expecting the dollar weakness. Oba chineno chinajja with the CPI, gabwe twogedde singa CPI numbers zijjanga ziri lower than what we expect, then we should sell the dollar. Then maybe to these major liquidity levels, something like that. Naye I'm expecting then ojja kwesanga maybe tuyinza okujja ne tweakinga mu zino areas, we take out the liquidity then net rejecting back into this major level. Singa tusigala waggulu wa 101 oba 102, like waneno waggulu ku 101, 102, 101 to 10. Yeah, I'm expecting dollar kusiga okubeera bullish. Singa tujja net weakinga to take out this liquidity, then tuli likely okutandika okubeera bullish to reject this level. Bange badde y'amaanyi, it has been holding, we wick below it, then netuddayo waggulu for more for buyer side push, which is a bearish squeeze. So they squeeze the bears ababeera bakyaselinga and into these liquidity levels, take out the sell side, the buy side liquidity to continue down. So maybe we could see a little bit of a pump after taking out this liquidity. So we expect that maybe today with the fundamentals zide muchi mukatali. So if we see higher news, nacho tusobola okulaba nga tuwikinga then netweyongerayo waggulu with the anticipation of the high interest rates next month. Then let me go to maybe Euro USD. Euro USD. Euro USD, let me go to the week. Let me start with the monthly. Okay. Tulaba esawa neno gamazima monthly. Yeah, we are pulling above. We are making, we are pushing above, but botunulira level je tuliko, it is a very, very key level.
this level. It is literally a break and a retest making lower lows. But Jaku levels, the dollar, these things, we break, retest, come back to the major liquidity level to breaking the then to continuing, we break, we make lower lows, then to continuing. So we could see something similar right now. This is what we are seeing, reacting from this previous liquidity level. Then we could see a retest, then we break below that level. Esas no we tuli ku major resistance level. Then we could see price rejecting back to this level, maybe something like that. Tugambye nti dollar eri mu kudropinga and eri ku major level. Yeah, we could see some fake outs. Twins okulaba a bit of a fake out oba liquidity grab, then tulyoka tukolachi tulyoka tweyongerayo wansi kubanga dollar eri ku support. If we start rejecting above netandika okwambuka, then dollar euro dollar eri likely yo dropping back at least to retest these levels, losing more parity. With the dollar strength, whenever yeyongedde according to the technicals, with the more interest rates, waliwo fear of the simanya China tensions biki ebintu ebityo bibaddewo mu fundamental spheres, China, US, maybe biyinza okwongera tension mu katale naye bw'otunuulira aneeno until we break above here, yeah, then we could see singa dollar a breaking up below, then we could see euro dollar getting this, coming back into these liquidity levels for a continuation, maybe to take out these highs. That is the higher time frame perspective. So on the weekly, let me go to the daily for simplicity n'obwangu okugezaako okukola obwangu sobole okugira. So we could see the euro dollar retesting this, maybe this order block somewhere here, pushing more to that level or a continuation down. Wanga kulaba, we are breaking these lows, taking out this liquidity into this daily order block, then for a continuation down, or pull a leg down, maybe to take out at least pushing a little bit lower. So we expect the dollar strength, esawa's name, but the dollar is still weak. Kati tunoonya bunoonya, when you're going to the intraday perspective, olina okumanya kiki kye tuliko. Waneeno, of course, this is sponsoring volume after taking out this liquidity. Then tutandika waneeno wetwajja move ya to dropping sampaka eno wansi, even the dollar to lose parity paka kweno loje twaliko, then tutandika okuddamu okukola pushing higher. So waneeno, we should expect some volatility. We should expect a rejection or a reaction in this area. We should expect something like that. Never to never to breaking the up, naye ojja kufuna aneeno some reaction in your area. So when you go to the 4H, I'm trying to be as simple as anyone kyasobola naye okulaba. So bw'olabanga sikozeseza terms simanyani sagala kubeera complicated eri abantu. I want to say a fractured order block. You don't need fractures. You need the market order flow. You need to know where the flow of the market. In your direction. Maybe that is what we need to know. So if we push a little bit,
omusajja omuyangamba okumanya ekigenda kubeera mu katale, it is a trading error. Kati nze ebiseera ebisinga mba simanyi n'akatale gye kalaga naye kasitangula. That is also another trading error. Kati bw'oba tomanyi katale gye kalaga jagalako kaŋŋambe mbu kalaga wano nga kaleese omusumaali. Oba tukkirira nze kasita gujja mu kifo kyange ekyendaba mbu waliwo nange bwenkeera nga ŋŋamba leero akatale nga kayinza okukkirira nenda omusumaali nga gwambuka nenyambuka nagwo ate Yeah, it is okay to have sometimes a directional bias because sometimes ojja kwesanga if you sell, for example, if I sell here, I may nja kufuna zineno senti, but if I buy, I may get more than what. Of course, if I get a pin buy over singa, you imagine if I sell here, yes, but if I buy, I get more than what I sell. Bwemba mu direction, if you're following the trend, if said every single jakwesanga, you get some money, eyandifunye pips makumi asatu, ngofunye pips 12. Naye olw'okuba obadde mu wrong direction of the market, you may miss out on some good trades. So it is sometimes to know direction. Kubanga, if we are making higher highs and higher lows, why don't I look for buys than sells? Sometimes it's making a sense. And these direct higher time frame directions, bias, amba gundi chetugambye order flow. Tumanya nti maybe akatale kagala picking this liquidity, maybe chances nyingi okujja waneno oba tuna rejecting ira waneno, but we are likely to come into this order block maybe for a more. If I'm buying, I'm likely to get more pips than if I'm selling. Of course, we should every move never to kill. There are some aggressive pullbacks. It is better to trade the direction than trading pullbacks. Pullbacks zijja kuwaayo a few pips, but direction gy'ogendamu ebiseera ebisinga ogenda kwesanga nga you're trading. Jukira tukola higher highs. This pullback can give you 50 pips. But you imagine if I get this pullback nenfuna omusumaali wanene, nja kufuna 120 from here up to here. So if I go with the direction, for example, if I get a trade here, ninda setup yange gwe wanene wafunyeku, for example, kangambe 60 pips, is I'm expect a higher high, I can get 100 pips. So also knowing akatale chichiche kayinza okuba, we are not tetumanyi ddala chichiche kagenda kola, but anticipating. Omanyi kyoli mukwogerako omusajja omuyangamba ne mugamba nza wetuuse ngenda kunoonya sales, twali twambuka naye nga ndaba level gye tutuuseeko tuli mu kukola double tops, nengamba bwe nfunawo omusumaali ntekinga sales, nagamba naye nga tuli mu uptrend. Nemubuuza olowooza ani agenda kaza mu downtrend yefe. That is what we call market order flow. Like literally, if we are aiming for this sponsoring volume, this daily order block, maybe akatale kayinza okuba kajjamu eno daily order block to continue kubanga neno we twajja picking out liquidity. If I start sagala nnyo bya marking out chart, basinga ebyo tubikola eri gwe tuba tuli mu class. Kale buli muntu oraba ekyo badoyogerako, buli muntu alina strategy engeri gy'abarabamu ebintu. Waliwo omuntu agamba newankubadde tutuuse mu order block naye nja kusooka ndinde ka breaking wansi katandika okukola olowalowooza awo ntandika okutekinga trades. Naye waliwo araba nga katuuse mu order block ye n'atekingirawo trading atalinze ne confirmation. Waliwo alinda confirmation mu order block kati kyolaba trading sometimes ebintu by'embeera. Of course, ekikulu si buli order block nti egenda kukola. Ekikulu nti sometimes ojja kwesanga nga
if we are moving up, zineno ezaseo order block just zituyambako kolaki. For example, if we are moving down, for you buy on the order block oba neno order block oba simanya ludawe wali order block buli wamu markinze. That is another issue for people. Si buli order block nti ejja kola naye ate bwe tunaaba tukkirira ojja kwesanga nga ate most order blocks zikola ki. For example, this one nga waneno reactingiddewo than okureactingira maybe waneno nga tetufailinze oreactingirawo ne tudropinga ezimu n'olaba nga ziyitambuyisi oba nejja ne reactinga katono then ate ne tucontinuinga mu direction. So literally market order flow is so important. Kyenyinza okugamba kumanya akatale lwaki of course tuli mu kwambuka. What is the aim of going to this of the market moving up nga ate tubadde tukkirira. So ekyo nakyo kiri more important, so important. Not necessarily knowing that akatale kagenda kuva wano kadde wane, no, but bwe kaba kambuka lwaki kambuka kayinza okuba kanoonya ki in this direction. Okay, so in the intraday we expect at least some push kweyo level naye tujja kulaba a little bit of resistance over rejections over reactions mu zino liquidity levels. So ojja kwesanga nga we push into here, then if you get an entry mweno area into this, it could be good for you. This 4H eno ye current order block, maybe osobola ofuna entry, a buy entry. For now, if I'm to trade Euro USD, USD quotes, so now I would look for buys. I'm looking for buys into these areas, and these bearish over bullish order, these kunonya pullback into these areas, then for a continuation. So when you end up a pullback, Ninda kunonya good entry for a continuation up. As for now, nera tugambye fundamentally basubira lower numbers. Kitegeeza dollar basubira okubeera weak at least. So maybe if I go into deep analysis, then I could see Bineno, maybe this is what you could expect. Pullbacks maybe to this level. Nandi inze waneno kuba njagala nnyo maybe into this order block naye at least into here up to this, at least ne bwe tuba tu drop inze CPI eyinza otuyambako okudropinga back into these liquidity buy side order blocks, this then for a continuation. Bweba eganye, then we could see a drop. But that is what I'm expecting back into this 4H order block. Now, I'm expecting in the long run over higher time frame, more bullish sentiment on the Euro US dollar, at least in Pakeno. Wachaliwo pips nyingi zisukanemu ndoza pips ngachi up to this level. Let me see. From here, if we can get a breakout, yeah, pips into that liquidity level. So that is Euro USD. We could say pull back. Singa tukawaneno, you could get these scalping areas. Like you can scalp into these areas. Singa nandiagade, if I'm to take a buy, of course, nandiagade it's okay to demos, order blocks. Then for a continuation. Singa tujja waneno, I would sell. Checho wadde tuli bullish long term. Naye singa tujja mweno order block. Cheche tutunulira nti in the long, smaller time frame intraday, you can scalp these levels. I can sell into another liquidity level. For example, tusobola okujja waneno. Naye nga manyi higher time frame buyers. Nti ku daily, ku maybe ku weekly, I'm looking for buys.
So then I could see Wesinga Soka Netwambuka Wane, I could sell back into this liquidity level like that. Let me go to gold ngezeko kwangwa. Bobo inape ya jiwandiagadde kwogerako. Type in the chat, then maybe, yeah. Betubadde nabo mu private classes afe private gond WhatsApp ne Zoom meetings. We took advantage of this buy on gold after breakout, then coming back into these liquidity levels, then buying back into. Now we expect at least more push on the higher time frame. Gold yeri ku major level. On the higher time frame, gold eri ku major this level ya manyi nnyo. Bwe tugendayo buli gold tuli mu 2000s per ounce, like per gold gundi tuli mu 2000. Buli gold lwabadde atuuka mu 2000 naddala mu zino levels abadde rejecting buli, let me look for 2000. In fact, we were to breaking above 190. Here, to rejecting whenever we break above 190, to rejecting, and whenever we break above the 2000s, to call a major correction. So, tetu closing gold ita closing angaka above 2000. Buli lwagezaako then rejecting, buli lwagezaako rejecting. Eno ye month gyegezaako etera okukola liquidity fake out, then neryoka ekola these big weeks. Tulaba, this was yasemba okubeera waneeno mu March. This was the 2000. Let me go to the weekly. 2020 we twasemba okufuna. This was the 2020 lockdown and push yaleetera gold okubeera mu 2000s. Then after a week yali above ndowooza for 2 weeks, then dropping back. We dropped back after lockdown. Jukira neno waliwo lockdown, waliwo money printing, government nga zikola helicopter money, simanya biki. Then tukomawo into these major support levels. Yeah, yagamba this is our major support level. Gambye gold watera okuranging in this level, below which maybe tufuna support that is about 1700s, like 1700s. Gold watera okubeera muno bugundi situations nga abeera tewaliwo nnyo buvuyo political biki. So after that gold ya dropping nga tumaze okugira batandise printing sente. I mean after that printing of money, then gold natandika dropping ampola ampola ne turanginga yazzeemu okubeera okupushinga. We had this more push after Ukraine, US manya Russia, Ukraine. Netuddamu netu pushing above the same level. Kitegeeza gold yo pushing above wanene wabeerayo some kind of uncertainty. Eno yali Ukraine, Russia war we are erupting as jukira bulungi because I lost an account. I was selling kweno level. I was selling here. Eno kando ya kuba omulundi gumu nenzijamu. On the smaller time frame, of course, I was selling here. Waliwo kande ya kuba mu dakiika emu nekola pips bisatu nga Russia bombing Ukraine. So we had this massive pump on the Russia-Ukraine war.
then netumala as olutalo bwe lubadde ludroppinga neddamu ne dropping kati ne subduinga into these higher level liquidity zones waneeno yazzeemu pumpinga bino ebya bank crisis Swiss bank simanya ani SVB bank ebyo ebyagundi Silvergate ezo banks wezaakoze eki weza collapsinze and bank crisis mu Europe ne mu US then gold na pumpinga essaawa zineeno eyo scenario oba that niche egenda efunirwa kuba US ya pumpinze yakoze eki it printed more dollars like around 20 billion over 200 okubanga ewa banks nebaterawo negundi nti bank tetunda bonds zaayo kyetuyita for selling bwabaawo obuzibu esobola okugenda mu central bank ne bafunayo sente ze basobola okukozesa kati babateereddewo consolidated fund for that kati kitegeeza that narrative egenda ekendera what will push the gold above this level mawulire ki oba in scenario kyeyinza opushinga gold to higher levels to higher stands kubanga olaba even with the lockdown we failed to close over to push higher than 2,500 maybe 2,050 even after the Ukraine war dollar failed kati kiki mawulire ki sentiment ki fundamental catalyst ki egenda opushinga dollar gold to higher levels these obutabaawo nnyo so kati tutunuulira that broader perspective of course we are bullish on gold but very soon bwe tutandika okulaba distribution bwe tutandika okulaba weakness mu buyers then we could sell gold ojja tutandika okulaba big candles 1 hour 30-minute candles ez'aba sellers meaning they are taking buyers tukyayambuka naye ng'ate tukyalaba tulaba big candles liquidity profit taking so ebiseera ebisinga tujja kwesanga waneeno we didn't even take a week above the 2000 waneeno a few days tukyali waggulu wa 2000s naye tukyali kaguwa so kyengezaako gamba gold ali ku hanga ali ku budde essaawa yonna wayinza obaawo ekigenda maaso on gold we are seeing tutandise okulaba distribution patterns tuyinza okwesanga nga tudroppinga maybe bwe tuba tweyongeddeyo tukyalinayo like about 500 pips zikyali nyingi consolidation mweno area ojja kwesanga nga gold buli lwabeera above there consolidating there is a level bw'amala okupushinga it can consolidate for some time n'abeera mu consolidated n'abeera mu range eyo nga nene which can take even months nga buli we twambuka tudroppinga ne turejectinga ne twambuka ne turejectinga ne twambuka until we break below ne tukola ki ne tweyongerayo okudroppinga lower nga sentiment eri eweddewo kyekimu ne wano eraga ng'efunye support that we are pushing to make higher highs naye tudroppinga budroppings kati ne wano oyinza olowooza tufunye support maybe that we are likely to continue higher mweno area then tuyinza okulaba for a few months nga tuli mweno area mwe tuzanyira so all in all gold ekyali bullish but expect some pullbacks big pullbacks waneeno wayinza okuleetera obuzibu n'oluzinga sente on gold simanyi tusigazaayo eddakiika mmeka okay tusigazaayo eddakiika ntonotono tetwagala kulwawo nnyo we need some few questions abalina ebibuuzo maybe kamalirize wano ne gold then tulabe gigye so
recently we had this push and we corrected this liquidity level. I think this was NFP. Was it NFP? Yeah, I think it was NFP fourth. Mwezi guneno NFP reward. Something like that. It could be, no, this was Tuesday. I think unemployment data. Waliwo waneno kyensubira catalyst yaletera break above. We had a squeeze back into the 2000s. Then etukomawo we corrected this full move with NFP yali waneno. Yeah, ndowooza yali waneno ku Friday mweno area. So gold technically NFP agenda osomwanga akatale kali closed aka gold. So technically we closed the week below the 2000s. Then we rejected back into the major liquidity level, this order block, whereby twayambuse to pick more liquidity. I think zineno zonna levels zigenda tuyambako picking a liquidity. Right now, until we come back into these areas, njakuba nonya sales. Naye oyina okubeera very, very careful. Be very patient with your entries. Be very careful with your entries. Tomala gayingira trade at least. Katyo kubanga jalabanga tufuna zineno volatile levels. But if I'm to trade today, which I'm not going to, raw CPI, I would look for buys on gold according to the what they are anticipating. So I would look for buys. Chenandikoze naye gwemba siri forced for trading. I'll wait for tomorrow or Wednesday at least to come back. As long as tugize waneno we can come into this level to picking a liquidity, then I believe we could see more lower lows. Truly like Loktani Kolaba lower lows, taking out these liquidity levels, maybe to katizineno zijafuka. What I'm expecting right now, kangezeko, I'm expecting to come pick this liquidity. Twinzo obuta reacting ila waneno direct. Twinzo kujane tukola fake out into these levels. Okureacting ila waneno katizineno order blocks zizia tubazi tuyambako. Repricing to continue lower for this sales, this trend line liquidity here. Ngezako summarizing abanaye sigenda girambo ate this trend line nibichi no, but this is what I'm expecting on gold. We could see a pump through this order block, pick liquidity, and then to dropping. Chineno tuyinza okujja leero ne tukikola obaddi naye saagala nnyo muzi ojja kwesanga nga tufunye kando ekola byombi doji, something like this. Due to fundamentals eziyinza obeera ojja kwesanga kando ng'ekoze bweti with long wicks up and down netapinga mweno area nejja ate negira bweti. So ti ezo kando zo biyinza birabanga bimaze okwapeninga noga ayi kale nandiyingiridde wano. So if I'm to encourage anyone, at least just watch the news. Genda olabe amawulire namba zifulumye zitya. Then you webuze wandibadde trading otya oba kale charts zireactinze zitya to the numbers. That is what I would encourage you. If you don't want to lose money, bereko tulabe amawulire naye don't try so much to be a cowboy. Don't try so much to be a cowboy. So we expect profit taking to subira okwongera pushing a little bit higher into these liquidity levels. Kyembadde ngezaako gamba nti maybe oyinza olabanga gold yaze na spiking through this, then netutandika okola ki. Simanyi oba egenda kukola bweti ddala nti it will do what?
but this is what I'm expecting. So we are seeing through this, then into this order block, maybe to turn code dropping with the sentiment dollar to gain more strength. Subira higher numbers in Zenganze Chen Subira. I'm expecting a high CPI numbers. But according to what the charts are saying, lower numbers. So the numbers are too low to beat. Twins are CPI number this month about 0.2. And we are expecting either it will be 0.2 or more than 0. Over more than 0.2. That is what I'm expecting. CPI month to month. I don't think Jakubera 0.2. Either Jakubera as 0.2 and maybe 0.3, but I don't expect less than 0.2. This is a lower number. Then year to year, I'm expecting a 0.6 over 5.5. Any of these two are higher than what they expect. So I'm expecting high CPI inflation numbers in that sense. And if the CPI numbers are high, I'm expecting the dollar to be strong. Twins oku pushing then tulioka tandiko kulaba gold nga tandiko dropping. That is a high time frame perspective. This will happening this week, this will happening next week, but that is what I'm expecting on the dollar and gold generally. Pound yen evade tambula negatively correlating buli wetubadde tufuna dollar weakness nga yen yebera strong. Alright, of course it is a safe haven currency. Buli wetubadde tufuna yen strength, these were markings of sijukira nadi. We are in the supply zone, esawas neno mu pound. We've been playing the dollar strength, the pound strength against the GXY. Gotunolira GXY over GXC, the yen index, very, very, very weak. So yen, tubadde playing a weakness on the yen. Ora kuba yen, Bank of Japan, ekyali very hawkish. Ekyali very dovish. They are still printing more money. Boba deba printing a money. So buli wetubera tukomawo mu areas of interest, buli wetugezaako okudda mu supply zones, tugenda olaba nga pound bineno nabigira dda banayi. So see, sometimes I don't look at them. We came into this liquidity level, this Interagita sponsoring volume, because we took out this liquidity, then we dropped. We came into that level 2 times okulabanga tukola kitu dropping, and now with wokomyewo waneno the same thing is happening into here. We are expecting lower lows on the Japanese yen. So we are expecting more weakness on the Japanese yen. Nete kitegeza bwe tuba expecting, this is on the higher time frame. I'm expecting to take out these liquidity levels. So I'm expecting at least bwe tunaba tukoze pullbacks, could see a pullback at walieri into this level, then for a continuation. Like the stream guys, boba wa liking ze toddamu n'onyigate ojja ku disliking or ojja kujjako gundi. So we expect this maybe tapping into here bwe tuba tukomyewo into the premium level, but I'm looking for sales on the Japanese yen. However, this will be crippled by the fact that the dollar is gaining more strength. Singa dollar nayo yeyongera okufuna strength, then tujalabanga weakness. Banga individually, the Japanese yen is very weak. With the Bank of Japan printing more money, doing more REITs buybacks, like they are buying more bonds,
Japanese government is buying the bonds. It is literally printing money. And other countries, they are extremely hawkish. For them, they are aggressively increasing interest rates. Japanese dollar government is printing more money. Interest rates is record low, negative. So with that, supply of the Japanese yen is too high, while these other, for example, the Japan Bank of England is reducing on its money supply. I'm expecting Japanese yen, pound yen okubera ngeri at least more bullish than bearish. Tekitegeeza nti tetukozesa opportunity if we get BBP, JPY. Singa tufuna pullbacks. Yeah, you can get those pullbacks, but here, we can pull back because now we are in the supply zone here. This is the supply zone. Lower lows in your sense, you just know neboba tomanyi simanya supply bichi, demand simanya bichi. Byebogera byonna byonna. At least you just know bwetubanga waneno, this is the origin of this massive move. There is a higher chance of reacting from here. Never to reacting a halfway, never to reacting a 50%, over 50 pips, but you just know waneno tujja kufuna reaction. Nere sawas neno tugezaako reacting line to this supply zone. So I could expect a pullback back into maybe these demand zones, these liquidity zones, for a more push above. So the pound yen, I'm still very bullish. We are likely to take out this liquidity to this level. A continuation. So I'm expecting at least Okujane taking out this liquidity, maybe tuna reacting ila wanene. Kubanga even here wanene, but even pound yen, US Japanese yen nayo it is still very bullish. But tunulira euro Japanese yen is weak. So bwemba ntunulira pound yen, ekitegeeza nti others, you go to other yen pairs, nolaba eriwo eina better structure. So this means ne bwe tuba tutunulira eno eyinza okubeera a big drop which can give you 100, which can give you more than 50 pips. So you can use that opportunity of college, of taking other trade, entry point. So we expect a pullback, at least in your area, back into these liquidity zones, these order blocks. Maybe for me, I would love to first take out that order block. Abamu gye bagenda oyingirirako wano, back into this level. Yeah, tuyinza n'okugira ddala back into this order block, OH order block, but I'm expecting some reaction here before we break below. So kati waneno wonna you can utilize that opportunity to make a sell. Bwebange ekuwadde entry point ennungi. So ab'emisumaali, abasimanya crossover, overbought yonna. After taking out this liquidity, of course, I was expecting a pullback. So maybe if I'm to go to the 15 minutes, that is where I'm entering from. Yeah, we are seeing a little bit of a push. Then
Jukira GJ also very affected by the fundamentals as a US dollar. So tekitegeeza nti okubeera amawulire aga US jegali, you just enter on the pound yen. So maybe if I say rejection here, mweno area, I could take that. Eno level nene nnyo ku pound. So I'm expecting a pullback back into these liquidity, these demand zones. Waneno wetwabadde ne major. This is a big demand zone. So I'm expecting a pullback back into this demand zone. Wentyo bwensuubira akatale in general terms had a good breakout. Nababaddeko ku live yaffe on Easter Monday. We had this good breakout. Then we had this good trade. It was a very, very superb trade, very good trade. We had a breakout, a pullback into this liquidity zone and the 15 minutes, a rejection candle, then for a continuation to break these liquidity levels. Never want taking the profits after a 1 hour. So either you could enter here, naye twadde tugamba back at least into these zones. So this was our trade on Monday, and it played out very, very well. Abali naffe ku Zoom. Yeah, feel free of joining our Telegram group. Kubanga wabeerayo bangi abasharinga. So many people, I rarely share there, but there are so many good chat analysts, and tujja kuba tufuna abasobola abaagala okukola scalping. So better joining our Telegram group. No one tewali olaba oli akubidde, nze sijja kukubira kusaba sente, sijja kukubira kugamba mbu simanya leeta gundi enamba yange you can get it from, but I'll never ask you, I'll never first call you, I'll never. Siri kubira negamba munaye kati kola boti kati leta yo simanya njagala joyingire course. No, I'll never. So if anyone calls you nagamba yenze oyo muchama. So literally that is what we are expecting on the market. If I'm to take a sell, nandyagadde tukomewo into these areas. Yeah, I believe this was taken out. So nandyagadde never to rejecting as long as we don't close above here. As long as we don't close above netufuna omusumali, then I'm likely to take that. Those are bwejano sanga bineno tojja bitegeera, and I'm not going to draw simanya higher highs, higher lows, higher highs, higher lows, break of market structure. Ebyo togenda biraba ku chart yange. No, I'm just showing you banga tulaba chiche tugenda. Of course, they are there ambimanyi nti byeje ebiri. Naye there is no need okuva enonga marking levels as long as otegedde market order flow engeri gye kirabamu, then no need okukulaga ate boss ate choka ate koza atya ate liquidity. Maybe you will see liquidity levels in it. I almost show these liquidity levels, maybe supply demand ebyo byenteekako, but not a breakout. Ani atalaba nti this was a breakout. So that is tojja birabako, sijanyiriza chart yange kugiraba ng'eringa samona. Okay, that is it for the chart analysis. Nkulusem webasi manyi bwenzija bwenjogera tewali mulala ayogera. Mbadde seebase naye lwakuba ndi mu kuvuga. Oli mu kuvuga. Omanyi ffe ba trader tetulina weekend. Weekend ze sente zo bwe mba nkozeyo ebitaano lwaki buli lunaku tebeera weekend.
kale nzonde bireno gwe kumbe eyo oli mu kulya live kale owerire. Okay. Mbadde driving ndowooza beera ng'okikwasaganya. Okay. Wetugendako katono ku chats. Anita, David, Ricky, Malay, Central Forex Command. Morning, Mamala. Bwabaawo kyoyina kyoyizeemu. Morning, Sebi Cash. Just type yes if you learned something. Type mu chat. Baako kyotypinga mu chat. Nebo typinga YW if you want something at least good. How was the training? Baako kyotypinga mu chat tulabe abaliko muyinza okuba mwagindekedde. Okay. Pound USD. I'm still expecting. Okay, let me go to Pound USD. Stella Jitunolako. Those are the pairs I look at mostly. Wembanga trading gold, pound yen, ne euro USD sometimes. Then maybe ne indices. US 30. So pound GBP. Oba ina kyofunyemu mu chat, like the stream guys. Tovaako nga liking the stream. Nekirala gezaako okusubscribinga. GBP. If the stream was good, typing a call at least yes. Okay, Pound USD. Let me go to the weekly. I'm going to start with the weekly. So far, we've been bullish in the bearish scenario. So we have been making a bullish right now to the reacting ku major order block, which is a weekly order block. This after taking out liquidity. So chechimu dole badde laga weakness, badde tulaba dollar weakness rejecting into this weekly order block after taking out this liquidity. So tulaba weakness mu dollar indecision, mu candles, weekly candles. So after reacting or after taking out liquidity. So dollar strength will come out. We expect a pullback. We had this good distribution level into a major supply zone. So could we come back once again? Mulundi ogusemba yosagala nyo candles zineno. These candles sizagala nyo kuziyingirirako for my long-term bias. Tubadde bullish and we sell on this bullish candles. Chagala njagala this distribution schematic. This it shows at least some bit of weakness mu direction je tubaddemu. So can we come back a little bit more to picking out this liquidity for a drop? Yeah, I'm looking now nga tuze mweno gundi, mweno liquidity level like this supply zone. I would love to take out this liquidity then for a sell. So pound yen generally, pound US dollar generally, I'm expecting I could expect maybe to solve net kolachi net picking a liquidity maybe back into this supply zone on the daily over waneno somewhere here before we continue lower. Tugambye dollar inokufuna strength for that continued drop.
but for now dollar tugambye ekyalaga weakness, tuyinza okufuna something like this for a drop, maybe for better buys above this level, singa to breaking this liquidity level, for better buys, abagala buys, over singa to dropping back into this order block. Oyinza okufunawo at least some buys. Yeah. So on the intraday perspective, yeah, we have this order block which we can use for buys. Maybe singate tujamu eno area. If we don't come into this area before we continue down, oyinza okujja netufuna pull back into this order block, taking out this liquidity level. This is an inducement then for a continuation to this level, maybe something like that. But all in all, I'm expecting singa tusooka ne twambuka waneeno, then eno ejja kubeera for repricing, tujja waneeno tukolerawo pullback back into the liquidity levels will continue or break out. So eno tejja kubeera y'amaanyi, naye singa tusooka ne tukkirira, then maybe ejja kubeera y'amaanyi to push us into this level. So kati ekyo kyolina okumanya kiki kye tusoose. When you go to the chart, of course, waneeno waliwo more inducement, waliwo more liquidity into this area. So I'm expecting to take out this liquidity at least into this weekly order block, daily order block. Then netulyoka tweyongerayo wansi with the dollar strength bwebangeze. It will all depend on the dollar. Yeah, something like that. But in this area, tuyinza okufunamu a bit of rejection to that level. That is pound dollar. Yes, guys, the chart as we wind up. Yarama. Thanks a lot. Okay, thank you. We latecomers to the Magumba. You can rewatch. Please, you can rewatch this as you want. Egenda kubeera ko ku YouTube. Yeah, I learned something. Isaac Mutalia. Thank you. Mwena wabaddeko. Ndoza tewali wa ina kibuuzo. Nelson Kamoga, Damba Enosh, good name and unique. Very good, Anita. Mubiru Idris, Zola Nganda, Malay. Okay. Guys, those are a lot to come waneno. Until next time, I think on Friday tujja kubaako Jafari Sirika. Yeah, maybe akatalekeka. Let me look at tubadde tugezaako Bitcoin egezaako pushinga. Bitcoin, I'm looking at making specific live streams about crypto. Kubanga Bitcoin eri mu kupushinga, whereas other coins zikyali stagnant, ziri awo. Bitcoin making yearly highs, like it is still making higher highs, and other coins are still stagnant. Ziremye okupushinga to the level of Bitcoin. Recently, tapping into the major resistance level, which is so crucial. Banga eno level for Bitcoin yamanyi nnyo. I'm likely mbadde nsuubira okutandika okukolayo videos maybe ku Lwokubiri n'Olwokuna about cryptocurrency nga tukolamu afternoon live sessions for 31 hours about crypto only, crypto news, crypto charts, coins zetusuubira okutradinga eziyinza okukola obulungi. So ebintu bwe bityo. So we are in this supply zone right now here, and it is a major zone
Wanga buli wetuuka mu eyo zone, either let me go to the weekly. We had it as support, then this is the level. We are having it as support, then it breaking, it together pushing. We felt so it could be a big resistance level. These rejection candles, which could be a supply, as hours in end of it, to know that. So it is a major supply zone to gain Bitcoin until we break above here. And Gambia, abali mu crypto, wayinza okubaawo buying opportunity tekitegeeza nti tugenda dropping, but Bitcoin likely ekyenjawulo Bitcoin dominance ebadde ya waggulu mu Bitcoin dominance. Tuli kuyingira mu this supply zone. Bitcoin has been destroying all the coins. Very few have managed to pull up against Bitcoin. Yes, sigadde Bitcoin ebadde is like is making percent from these lower lows. Others tezinakola even 20%. Otunuulira Ethereum, otunuulira Cardano, Zani, zikyali ddala once compared. So, would we do Tuesdays and Thursdays crypto-related data over to tunagatira yeyo? And where your sense ndoze bibuzo tujja kubibuuza na Telegram groups ne WhatsApp groups lwakuba kati tunafuna tutya answer. Abanagira mu comment, you can leave a comment there bonoba olabye egundi. But that is simanyi bw'oba osobola okubugira. Should we do that? Okay, guys, abasobodde okubaako mwebale. We had a good time. Mukulu Sem mpozi ng'olina ky'oyagala okugamba abantu. Nze kyengamba olaba buli nze ntera nnyo okwagala ekintu ky'okubeerera awamu naddala nnyo mu bizinensi eno gye tukola nga bwe njogedde it is a real business. Waliwo ekintu ky'oyogera leero n'omuntu abaddewo ng'alina kyabulabulamu n'abeera ng'akifiirinze. Kati nga nze ku bintu fundamentals, I'm not good in fundamentals. I always learn a lot from you. Newankubadde nange mba nze okusomesa naye olumu nange onsomeseza munenga akumbadde sikamanyi. Nengamba oba nange nzire mu fundamentals. Olaba nga bondeetamu ekirowoozo ate nengenda mu fundamental nengagawalira ddala okusinga ku bugagga bwendina. Kati kyembadde ngamba abanaye tubeereko naddala nnyo fundamentals. Omanyi omusajja omu yagamba ebitundu by'omubiri byali bikaayana omuna ekimu ne kigamba ennyindo negamba nze bwendekerawo okusa mukola mutya. Oli n'agamba emikono ne zigamba ate bwe mbasiriisiza mumwa ne mbawa ekyokulya gonaaso otya. Kati ne bitandika okukaayana okutuusa ebiseera bwe byakkiriziganya ne bigamba buli muntu yeetaaga munene. Trading it is how it is. Oyagala sentiment analysis, oyagala fundamental, oyagala technical, bw'ofuna combination of all ate n'obitereeza n'obikolesa obulungi. Ekibi abantu bw'afuna combination of all those things afuuka stack n'abeera in the state of kwagumaya, n'abeera confused, n'afuna kye tuyita tera mu bwongo, information n'emubeerako nyingi. Ate n'atuuka ekiseera n'agamba nze by'amawulire byandema tebikola. Nze kyemanyi obeera nga Chelsea kugamba ng'olina buli muzannyi naye nga toteeba. Oli bwe baleeta Mendi mugole ne bagamba Mendi akwata bulungi singa kondo kakunyumizeeyo. Nalaba kochi wa Chelsea ng'akutte alina babaaka ba central back basatu ku bench naye n'akwata ba namba 2 n'abateekayo mu baaka, n'akwata ba namba 3 n'ateekayo center back omungamba no coach. Yakwata ba namba 3 abakuba namba 3 n'abateeka mu central back 2. Batadde ku bench. Abalina okugenda mu ekyo ekifo ate n'abateeka ku bench. Kubaga alina ttiimu balungi bokka kati kyekimu n'abantu twali mu dakiika y'ekyenda nga tuli 0-0 n'engenda eri nga bajjayo kuwona n'enkuba goolo. Kochi bwe twali mu meeting olulala n'agamba muntadde mu mbeera yakunererekiriza kati mwagala lukundo mutwale ku kyoto.
Kati oli ayinza okubeera n'akola analysis alina smart money, ICT alina simanya fundamentals, support, liquidity, zi order block naye nga tamanyi kyakozesa. Omusajja yagamba ngu too much information is poison. Oli omusanga era nga bw'ogambye agamba ntuse order block. Haraba head and shoulder we breaking awo ngitekinga. Raba kino. Raba cap and hand. Lero mbuzo trading ki. Gwe kiki kyoyagala okulaba cap and hand, kiki kyoyagala okulaba order block. Kiki kyoyagala okulaba ku break of the ku resistance nga byonna tabimanyi. Ya trading yamanya ina edge kumba trading information gwayina mu mutwe. Buli kimu ayagala akikozese. Naye tewali kyazesanga ekyo kulabanga. Era nagamba n'omusajja we batamugoba kuba yaleeta system gyesirabangako. Aleese namba 3 wane eno ne namba 3 n'aleeta namba 2 ne namba n'aliko namba asobola okuba defense n'amuleka ku gundi n'aleeta midfielder n'amukubisa namba 2. Nati byebyo bye tubeera nabyo mu chats. So SEO bw'oba tosobola gamba mbu osobola fundamentals zikolesa obulungi kuguka mu technical gambe nze ndinda kino kati nze for example nze nalaba manya ICT nalaba nge confusing nenda ebintu binyinga bien confuses kati nze nengamba kati nga age young I look at the area of benefit mbanda banga ndaba order block ndaba resistance ndaba double tops kozo double tops njagala ko omusumari bwe ngulaba I take a trade nendinde ekivaamu atese mwatu kinkoledde sente ngagawaridde mu kantu katono kye bayita omusumari naye oli omusanga head and shoulder cap and handle biki buli strategy yonna akuragambo ekola tebigenda kukola bwe bityo funa combination of everything ogambe nze amawulire bwe gaba atugambe for example in fundamentals kikolesa naye can give you a formula which can help you ogambe dollar kategenda kubeera week amawulire bwe gajanga gasomanga dollar week gamanze today the whole of this week nga tetunafuna amawulire marala I will be looking for sales. I will be selling dollar nga kyekikuli mbongo nobora wa setup ya buys don't buy urinda pullback eterere go selling linda pullback oseringe mpaka onafunira amawulire amalala ganakyusa trend yo bobo okolesa fundamentals naye atori agamanze nkolesa fundamental ate nogamba mbudora bagiraze mbwe week naye ate bulwora nogamba twinza okufuna muka pullback kanyambuke nako then bwe nabekirira nzire munkirire nayo ate boba wakajingira nekirira darate ya musika tunobera confused ori mu trade eri mu kwambuka naye nga mbongo obo n'okujja ku kyato badorooza mbutukirira ekyo badde kikuli mbongo gamba noonya sales naye right now you are in stock in buys ate toyagala nakukolesa stop losses vemu kati ekyo kye tugamba obeera tuuka ekiseera nga you are in the state of quagmire astonishing state of terror nga you are confused. So guys, let us use all this combination of all these things naye tubikolese bulungi. Nze kyemanyi mu trading if you get something kyogamba kino kyenoonya and you stick on it sikulimba osobola kikola mu sente ate nyingi okusinga waliwo n'omusajja omuyi atuuka nambuuza naye go trading biki nengamba ndina pin bar on resistance nagamba ebyo bikola bitya naye nga ate ye kafuru mu kyatu ne bwaba asala kyata akulaga mbu ayogera n'akatale naye bwe twali tugenda nga tumaliriza bye tukola n'agamba mpayo omutwalo gwa transport nengamba omusajja ayogera n'akatale nze bye trading nga tebitegerekeka ate asaba nze transport abimanyi naye tasobola bikolesa ate sosobola kumuprenyinga mbu tamanyi katale nze nsobola n'okumuyigirako bingi bwe ntuula naye ate nze ne mbikola mu sente ye n'asigala ng'ali mwavu ate awo tugira ne tugamba oba toterezeza mutego n'obubeera ne ng'akatale okategeewo otya you will never even make money. So it is all about organization n'endya n'eneebaka n'okuyomba. Nze nzijukira waliwo we nafuna enyombo n'omukyala wange eyo week it is one of the worst weeks abrowingiramu n'akawunti ebbanga lyenali maze mu trading mu katale nendaba bye trading nga tebitegerekeka sikyayagala kutekinga profit nyiga
lwakuba nali nyombye n'omukyala naye abantu ebyo tosobola bimugamba n'abitegeera okuyomba n'omukyala ne majority affecting your trading. This is a sports, guys. We are competing with other 30. We're competing n'omusajja yeebaka konfariso gwa fiber g'oli ku royal form yagendamu ekinya weewaka ku makya n'okeera olubirizi olw'okuluma ng'obusungu obujja eri mu buliri n'obuleeta ku kyati neneebaka nungi mugula omufariso emirungi weebike bulungi lya bulungi enyumba bw'ebeeramu ebugumugula kafaani ebbugumu lyoka likuleetera stress ne bakuba trade n'enzikiza yennyini. See you guys. Yeah. See you guys. Let us meet inshallah. Kama bw'anaaba tusobozesezza ku Friday, we shall be doing more of this. Tujja kuba tutandiko leero ebadde introduction kulaba ki kye tunoonya. If we get next time bwe tunaafuna opportunities, we shall take them on stream. So let us meet. Tujja laba the good thing ne bwe tutabeerawo enkya, you know what you're looking for. You can go, for example, here on God, nze okusinziira ku kinala kifulumye okuva mu mawulire, ambye sijja taking a trade before, but if it was a normal day, no CPI, nga oba CPI awedde, nandibadde noonya pull back into this liquidity zone, taking out this SMT, then back into this. I would trade that. Over singa eja ne dropping back into here, but I'm so much belief that correct tugenda correcting wari abantu ebintu bye bategeera kati nganze for example this week right now I'm suffering ndinamu omusujja seba kabulungi naye no weeks are trading sigamba siraba setups naye I'm not feeling okay ekyo kyokka kisobola kundeetera okuruzinga akatale negambye kankesa nyuma will repeat next week nga ndiherese ndi bulungi nga tere kintawanya naye bw'ekigamba omuntu ayinza agamba nze ndi mugwada lusobola ku trading nga ndinasenyiga oba omusujja wanga obeera toli bulungi. Okay, tobeera okay guno muzanyo. Yeah, by the way nange amateeka gange gangamba to trading nga oli mulwadde. Kuba naye mbadde simanyi nti nawe watuukadde eyo kyewali tokingambangako. Amateeka gange according to my trading plan tewali ku trading nga ndi mulwadde always sigenda kugenda kuguma. Naye let me see if I can get it. By the way, ebintu byetogerako it is one of the biggest trading lwakuba buli muntu wari onasobola gamba anze mukuru Basiru nga bwakozaawo nze ndaba kino ekirala ate nawe nga kikola kisobola kubeera kituufu sigamba Basiru is the god of the arena sikatonda wakyali neera nagambye nze byendaba byange oli waddemba okulaba ebibyo naye kati gamba ate mukuru Basiru byalaba nange byendaba ate wari omuntu akugamba mbu ya trading smart concept nga byalaba naye olumu ne tugenda ne mu trade munga yemu just gamba wari ekintu kye tuyita general bwe katale bwe kaba kambuka nga we are uptrend everyone is seeing uptrend abagiraba ebyo bintu bibiri general byoba olina okufollowinga n'oteeka mu mateeka bwe tuba tugamba don't trade against trend ebiseera ebisinga bw'ogenda against trend bajja kunyiga nnyo ojja kufiira mu miguwa so bakubira engombe bajja kutomera bino ebintu bye tuli mu kwogerako wali omuntu gyagamba ajja kubeera mulwadde ogende mu trading spring it will be worst week of you bona abeera mulwadde n'ogenda mu trading ne mukuru Basiru kyakugambye naye mu mateeka agagamba that trading nga mulwadde. Can you imagine? Let me show you here. Let me go to where? Don't know. Okay. Trading. Okay, let me share here my enoyemu kugundi ku rules zange. Egamba, don't solve trading. What I shouldn't do according to my plan. Never trade in bed, never trade while traveling, never trade if you have not done chart analysis. Luli nakwatanga bukwasi simu nentunulayo nengendo okulaba ngamba erabika egenda kukkirira kuba ndabye kande kirira. Oba ndabye pin banga sinakola analysis simanyi na kikigenda nenyingira trade nendyoka nkola analysis. Waliwo abakola bwe bati oli asooka kuyingiza mu trade n'alyoka alaba n'anoonya reason lwaki eyagala genda mu bias ye kati n'alyoka bw'oba omaze okuyingira trade n'okola analysis
byobo okora byona obo yagala okora favoring trade tosobola kukola analysis. Tosobola kukola analysis oba onoonya kikufavoring tebeera analysis. Never trade if I'm sick or not feeling well. Never hold a bad trade hoping it will come back to break even. Bad trades are always never add your good money on your losing trade. Avoid high impact news. Yororo nayo nari ngifiringa mu lare height yagamba good first losses are always good. Jovera munga yakatandika mutufe vera nungi bofuna gavu yokujivamu. It is the one of the easiest thing that you will ever do. Bofuna trade nagamba chiringo musajja gogamba mu baiza watasomanga kakatabako gendo kasome bakaita the rules bairare Haiti yakawandika 2018 yagamba omusajja omu musanganga yesima mukinya kireta amazi ayeyongera okusima naye nga atamanyi kuwuga olyawo oyina rukumiro oyina lokambura mubo oburamu bwo oyina rukumiro oyina mburamubo oraba trade against tuse mu dollar bina twayagala closing afazaro sigaze rukago demo trading next week nogireka ne ba blowing nodayo ku demo ne demo trading nodayo kunonya ne dollar 10 ne kivura naye nga you have been there seeing your $1,000 melting nga tosobola kwetasa nobera ngo omuntu atasobola kwerwanako. Yeah, so never worried or hoping ngwe ekintu kigenda kuterera mutufu boba mu trading okyasobora jivamu ate nekirala ngo mukwano goru nebo batosomanga ko ministries of stock trader kwe yororo yo jokoze omusajja omu ya nankani just leave more ngo omusajja omu yamugamba ndi mukofi naye ndi bubi egenda against misichebaka ori namudamu namugamba manchi ogenda okukora cutting losses mpaka wona ulirambo sobora kufuna through. Just cut, just close mpaka yeah, avoid noyemo rules, avoid high impact news, especially NFP from and CPI. I've ever lost an account ku NFP. I've never lost an account. CPI sitera kufuna opportunity in trading and I when losing account ku FMC ne NFP. Ningamba okay, sidamuga trading amalala nsobola okubeera muko naye I avoid them, I don't trade them. Nakati even if I know nembi uliriza nembi kebera nenkola bichi, I don't trade them. So those are just my rules. Naye chenjagadde same agambye never trades while he's sick. Nange I put it there. Si trading anga nyina because trading yeta agango oli mulamu tukozesa bwongo. Wanaye byonna tetusobola byogera ne tubimalayo naye if you gain some value mukama abawe omukisa. Like the stream guys, kyekyoka kye tuyinza okukola. Subscribe if you're not a subscriber yet. Mbadde ngenda katinga kana akasembyeyo ka session naye ndooza kajja kubeera helpful to someone maybe. Sometimes bineno byetwogera byebibeera ebyamakulu ku muntu toyinza manya ki ekiyinza okubeera important to someone, but all in all let us wish you the best. We meet inshallah kama bw'anaaba yagadde.